Ich fuhr act stunden ununterbrochen. Die Hand fest das Lenkrad geklammert. Mainhers hupft zwischen Aufregung. Angst und einer seltsamen Mischung aus Hoffnung und Langst verdrängter, what? Jetter Kilometer fullt sichen. Als Word ich nicht nur zu meinem Vater fahren. Sondern durch die Jar unserer gestierten Verbindung. Durch die Schatten meiner Kindheit und all die emotionalen Lücken. Die nie gefüllt werden. Meine Miss Lena, und dies war kein normaler Roadtrip. Es war ein stiller Liebesbrief. Den ich über die Distanz und all die Jar hinweg schrieb. Ein Versuch, in zu sehen, zu erreichen, und ihm zu sagen, dass ich trotz allem, trotz des Schweigens, der Zurückweisungen und der Jarlingen Missachtung noch immer da war. Ich had in über ein Jar nicht gesehen, doch hut Word sich alles ändern. Die Luftrock nach kaltem Kiefernwald und Staub der Autobahn, und ich hat nicht einmal einhalten, Kaffee zu trinken, alles, was ich wollt, war anzukommen. Mit jedem Kilometer stellt ich mir sein Gesicht vor, die Überraschung, vielleicht ein Lächeln, vielleicht Tränen, als ich die Nachricht überreichen Word. Papa, ich have den Hypothek bezahlt. $72.000, weg. Alles erledigt. Ich hat fast ein Jar langs bei Jobs gearbeitet, in Ursprungs für mein Design-Business gegriffen, was erzelt, weil es nicht akzeptiert hat, zumindest nicht von mir, aber das war nicht der Punkt. Es ging nicht sein Stolzgol. Es ging darum, zu sagen, dass ich noch existiert, dass ich noch immer versucht, Joliet zu werden. Als ich von der Autobahn in mein alte Nachbarschaft abog, alles vertraut und doch fremd workt, parkt ich ein Straße weiter, nicht gehört zu werden. Mein Spiegelbild seit puffy Augen, aber ein Lächeln lag darauf, zitternd, aber vorhanden. Ich nahm den Umschlag mit den Hypotheken unterlegen, in ein Band gewickelt wie ein Geschenk, die Hand zitterten. Dies war nicht nur ein Thanksgiving Besuch, dies war ein Kommen für uns, ein Versuch, endlich gesehen zu werden. Ich stieg die Stufen hinauf, flüstert ein stills Jebet. Bit, last dies ein guter Tag sein. Dan klingelt ich. In den nächsten Sekunden war der Mann, den ich über alles liebt, Michigan anzuhören und die Polizei rufen, ein Szenario, das ich tief in mir immer erwartet hat, weil dieses Haus, sein Haus, wie ein Zuhaus war. Von verhester Kindheit und war ich zu viel oder nicht genig, zu emotional, nicht gehorsam genig, zu urgeisig, nicht leis wie mein Bruder Jacob. Alles, was ich tat, war gemessen, verglichen, genig. Gebert stage, feiert ich, abendessen. Jacob bekam immer das Best, ich lernt zu schweigen, zu schrumpfen, while still sicher war als Liebe einzufordern. Doch ich gab nicht auf. Ich trat seinem Sportverein bei, half beim Reisemachen, bracht Pokali nach Hause, hofft auf ein Zeichen, ein Anerkennungswort. Nix kam. Und doch versucht ich es immer wieder. Als mein Mutter starb, verschwand die klein Worm, die sie ins Haus gebracht hat, mein Vater word Kultur, Jacob zog aus, doch erhielt weiter taglich Anruf, Sonntagsessen, in Siderwitz. Ich bekam nur Nachrichten, wenn Reach Nungen fallig waren oder Hilf gebracht word. Und trotzdem liebt ich ihn. Draußen auf der Veranda, vor dem Haus meiner Kindheit, erkann ich, dass ich acht Stunden gefahren war, etwas zu finden, das ich 28 Jahre gejagt hat. Anerkennung, ein Stück Zugehörigkeit. Ich parkt, betrachtet die graue Fassade, den ablatternden Lack, den schiefen Briefkasten, und hielt die Unterlegen in Händen, den Bues, das ich bezahlt hat, das ich ihm haf. Ich klopft, meinhers rast. Auf nicht, kein Lächeln, kein Freude, nur Unbehagen. Was machst du hier, Lena? Ich lächelte, hielt die Unterlegen wie ein Friedensangebot. Papa, ich have den Hypothek bezahlt. Which Zurich, blickt nicht auf die Papier. Du kannst nicht einfach auftauchen und tun, als warst du Family, nur weil du Geld hingeschoben hast. Mein Kelle schnurrt sich zu. Es geht nicht ums Geld, es geht darum, alles richtig zu machen.
Zog sein Handy, droht mit der Polize, du musst gehen. Ich ruf jetzt die Polize, Dandies Wort, Ubris Chungen sind Vermenschen, die das Utoren. Du nicht. Ich weint nicht sofort. Ich stieg die Stufen hinunter, bewegt Michigan automatisch. Minuten später erleuchteten die Scheinwerfer de Poliziados mein Gesicht, ich übergab die Unterlegen. Ist dein Vater? Fragt beamt. Ich nickt. Du hast ein Hypothek bezahlt. Ein weiters Nicken. Will dich nicht hier. Yes, tut mir leid. Ich stieg in mein Auto, sagt kein Wort, fuhr in die Dunkelheit. In meiner Wohnung begann ich etwas, das niemand kommen sah. Die Rückfahrt war duster, nicht wegen Müdigkeit, sondern weil dies Mal kein Hoffnung Michigan trug. Kein Musik, kein Telefonat, nur Kilometer, Tronen, die drohten zu fließen. Die Realität traf Michigan. Ich war nie til dieser Family gewesen. Sie hatten entschieden, Michigan auszuschließen. Die Hypothek zu begleichen hat nichts geändert. Ich leg die Unterlegen wie Gift auf den Kachentisch. Die Stillsprachband. Betteln, sich beweisen. Alles vorbei. Ich setz Michigan in den Laptop. Druckt einen Button. Die Hollow Properties Jing Live. Keine Idee, kein Konzept, sondern Realität. Finanziell Mittel. Eigen Ursprungs ein geheimes Erbe, means Großvaters, von meinem Vater unbemerkt. Mein Großvater hinterließ mir einen Brief. Alina, ich sehe deinen Kampf, dein Anmut. Dies ist dein Samen. Schaff etwas, das sie nicht ignorieren können. Ich baut daraus ein Immobilienuntern mit Ziel, das Hauser für Menschen schaff, die ich nach Zugergeit such ten, mit Architekten, Designern, ehemaligen Pflegekindern, alles durchdacht, persönlich, bedeutungsvoll. Die erste List? Direkt in der Nachbarschaft means Vaders. Poetik des Schicksals. Die Website Jing Live. Erste Nachrichten von en Walton, Pressemitteilungen. Alles bereit. Es war nicht reich. Es war Oktobernum durch eigen Hand. Dann entdeckt ich Pfandrecht auf Oakage Lane, sein Haus. Verstritt Schuden, Hypotheken, Storproblem, ich war jetzt Eigentumerin. Kein Triumph, nur Ruhe. Balance. Ein Woche später ging der erste Brief in, Sachlich. Optionen wie bei allen Kunden, fair, Möglichkeit zu zahlen, zu verkaufen, auszugleichen. Rief. Verzweifelten, Alina, das kann nicht sein. Yes, ist kein Feller, Papa, still, dann what? Du kannst das nicht tun. Das ist mein Haus. Ich folge nur deinem eigenen System. Kein Zorn, nur Wahrheit. Später der Anwalt, nur Verhandlung. Ich genehmigt leicht bessers Angebot. Nicht als Tochter, sondern als Gesellschaftsfrau. Dan Josh, mein Bruder, stammelt. Du kannst das Haus nicht ernsthaft nehmen. Ich antwortet ruhig. Asset Consolidation. Legal. Realität trafvolle. Später, mein Vater müde besiegt. Was willst du? Respekt, sagt ich. Kein Polize, kein Kultschultersuchen, nur fairer Mietvertrag. Wochen später unterzeichnet. Das Haus fühlt sich nun wie mein Zuhause. Ich betrete es nicht als Gast, sondern als Eigentumerin. 3 Monate später kauft ich mein eigenes Heim, warm, hell, mit Kusch longem Tisch für Jean, die Michigan Walton Leeton sehen. Thanksgiving dort, Freund, Mitstreiter, Nachbarn. Keiner Thiel, kein Ausgleich, kein Polizeireif. Ich sah auf die Gerant Eigentum circend, meinen Namen, mein Unterschrift, Verstand. Zu Haus ist nicht, wo man dir sagt, dass du gehorst. Zu Haus ist, wo du Zugergeit erschaffst. Diocese, zu Haus war meins. Ich baut es mit meinen Händen, meinem Herzen, meinem unbezwingbaren Willen. Kein Zurück mehr zu der Kult der Vergangenheit, nur noch die Warm der Gegenwart, die ich selbst geschaffen hab. Ich weiß nun, dass ich nicht warten muss, einladen zu werden. Ich hab mir mein eigenes Zuhause geschaffen, das war unantastbar. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jede Investition, jede Stunde Arbeit. All das hat Michigan higher hergebracht. Ich war angekommen, nicht als Tochter, die noch Anerkennung kämpft, sondern als Frau,
Die sich selbst einen Platz in der Weltgebot hat, der niemandem überlassen war. Ich sah die Sonnenstrahlen durch die Fenster fallen, hort das Lachen von Menschen am Michigan Hiram, fühlt den Duft von Essen, Freundschaft, Zugehörigkeit. Und in diesem Moment erkann ich die Wahrheit. Zu Haus ist kein Ort, es ist eine Errungenschaft. Es ist das Ergebnis von Ausdauer, Selbstachtung, mit der Fähigkeit, das Eigenleben zu gestalten, unabhängig von den Genigen, die dich einstabiliten. Und die zu Haus, mein zu Haus, war perfekt. Ich war endlich frei, sicher und gesehen. Nicht durch die Anerkennung anderer, sondern durch die Kraft, die ich mir selbst gegeben ha. Die Vergangenheit, das Haus, die Ebenung, alles war jetzt Teil meiner Geschichte, aber nicht länger meiner Macht über Michigan. Ich war nicht mehr die Tochter, die Liebe bettelt. Ich war die Frau, die alles auf ihr Art erobert. Ich saß am Tisch, sah auf die Menschen am Michigan Hiram, auf das Lachen, die Gespräch, die Freude. Keiner Teil, kein Mängel, kein Ebenung. Nur Zugehörigkeit, nur das, was ich mir immer gewünscht hat und nun geschaffen ha. Ich wusste, dieses Gefühl, dies Sicherheit, dies Freiheit, das war zu Haus, und niemand kann es mir mehr nehmen. Es war meins, wohlständig, unerschütterlich, gebot aus Schmerz, Hoffnung, Urges und unendlicher Liebe zu mir selbst. Jeder Moment, jede Entscheidung, jeder Rückschlag hat Michigan hierher wird, und ich werde nie wiederzulassen, das Demand mein Bedeutung oder meinen Wert in Frage stellt. Ich war angekommen, endlich, wohlständig, und mein Herz at mit auf in einer Art Frieden, die ich zuvor nie gekannt hat. Hier, in diesem selbstgeschaffenen Zuhaus, war ich frei, stark und geliert, nicht von den Genigen, die Michigan Ableton, sondern von mir selbst, und das war genig. Und waren die Benson durch die Fenster fiel, wusste ich, dass ich alles hat, was ich gebraucht hat, und das ich nie wieder Erlaubnis bitten musst, Argendwo zu sein.